This is a view of Europe's outpost to the north, a bleak landscape of mountains and of rivers rushing to the Arctic Ocean, but also one of forest and bogs that join the shorelines around the Gulf of Bothnia. This is the land of the Sami. For ages they have lived by hunting and fishing and by driving their herds of reindeer across the mountains and down into the woodlands. No puhutaan ei voi eilen saa eilen tällä ku hääluko ja luhva saapui tällä kaikta. Today, some 60,000 people regard themselves as Sami. Roughly a tenth of them devote themselves to reindeer keeping and handicrafts. The rest live and work in pretty much the same way as everyone else in the Nordic countries. Since the early 1960s, Sami culture has been undergoing radical changes. Motorized reindeer keeping and communications technology are only two of the things both furthering Sami culture and threatening its survival. Tekniskt har det gått framåt, om man säger så. Alltså, vi har ju skotrar idag, motorcyklar idag, vi har lastbilar. Allt lever liksom. När man går här på vidden, då har man en speciell følelse. Ja. Det har man. Det är liksom liv i allt. Ja. No tässä on lossouru. No mä juttan tänne pohsikota vaipi ja alle ja terät skuutterikun voiehis ja helikopterikun pallat. Puajure puhnu saarahat. Tulien kolmus johtunut viina, man sivuin suikin. Så det har ju förändrat oss något så otroligt. Jag vill inte tro det. Man vill inte tro det. Jag tror ju att den här nya informationstekniken passar oss väldigt bra för att vi är ett spritt folk över 4 länder och vi är få då. Så att det är som gjort för oss då. Det vi ser nu är en väldig utveckling inom det samiska samhället med webbsidor, med kommunikation. The land of the Sami reaches into 4 countries. Half of all Sami live in Norway, a quarter in Sweden, and the rest in Finland and on Russia's Kola Peninsula. On the Sami map, spanning national borders, are a number of large land areas called Sami territories. The Sami tribes needed such large areas because of the way they lived, as fishermen, as hunters following game, and as nomads moving back and forth between the summer and winter grazing areas of their reindeer. Today, it's reindeer keeping that sustains the Sami culture. Up in the mountains, they're preparing for the autumn slaughter. Using helicopters and motorcycles, they round up the herds of reindeer, herds that can amount to many thousands of animals. To make a decent living from reindeer keeping, a family needs to have about 300 head of reindeer. They keep an eye out for the current year's calves, which remain close to their mothers. Each calf then gets its owner's mark cut into its ear. The entire Sami area shares one culture and observes its traditions regardless of national frontiers.
For a long time now, the Sami culture has lived side by side with the Scandinavian culture, a history filled with clashes between those cultures and with oppression. It all began some centuries ago. In Lapland, trade was conducted between Sami and traders from the mighty Russian Empire, itself once founded by Vikings. It was a mute trade by peoples who did not understand each other's languages. The traders had with them goods that the inhabitants of Lapland could not produce themselves. They included weapons and tools of metal, but also cloth for the Sami huts and colored broadcloth for their garments. And jewelry, like silver copies of the Sami's traditional reindeer horn spoons, and brass rings to protect against the anger of evil gods. In exchange, the traders received pelts of wilderness animals. The Sami way of life began to bother the Nordic kings, and in the 17th century, missionaries were dispatched to save the souls of that heathen people in the north. With scientific thoroughness, the missionaries described the culture they encountered, traditions, clothing, and the remarkable Sami handicrafts. Some of the Lapps are most adept at fashioning spoons of bone, which they then etch with their knives, subsequently filling in the edgework with black dye. Some sculpt molds of bone wherein they cast in tin embellishments for their girdles and for sundry other things that they do decorate. With their teeth, they draw tin thread through horn pieces, wherein they've made holes of sundry sizes. Ja unne ja seikke ja kuhke tatat niin sanotaan. Tuolla kavaan tekis koronarpo. Ja tani kiessä tapitrakalaga. Rohoi kois johkai. With this thread, they embroider wristlets, boots, gloves, shoes, and harness for their reindeer. Patterns and illustrations in miniature became traditions for a nomadic people, unable to take with them more than they could carry. The Sami knives tell of journeys, incantations, and sagas. Allting går ju att ta reda på. Man slänger ingenting. Man gör ju bara det som inte till knivskaft och det är till ren. Och så blir det smycken och små detaljer och som man säger. Och det man inte använder så samlar man på höger till kanske till en viss plats som en offerplats där till skogen. Men man högde man frågar ut ett träd och det förlåt att jag kommer och stödja eller jag ta en bit utav det. Går det bra? Så jag kramar ju trädet först och frågar lov. Får jag ta? Jag gör inte, om jag gör lite skada på. Men tiden läker ju alla sår. För det läker sig själv. Så det finns ju lite magi. Men det talar man ju alltid tyst om. Det är ju upp till var och en. Och behandla skogen på rätt sätt.
Among the Lapps, there remains much superstition. They make offerings to their idols, such possessions as reindeer, silver, and even coins. However much they may wish to appear to worship God, they nonetheless remain enamored of their forefathers' gross delusions. The royal missionaries reported on the Samis' pre-Christian religion. They describe shamans and sacrificial rites in the presence of the Samis' divinity symbols. Such symbols could be stones resembling animals, or human beings carved in wood. They could also be natural formations, such as this stone pillar at North Cape, the northernmost point on the European continent. The divinity symbols were often places in the earthly world, from which a shaman could journey to the world of the spirits. By means of his drum, he could act as an intermediary between the gods and people. In his trance, he could cure the sick or find out where game was. Ja nälkillä min outas pahtetaan. Tän tehte mun län piutaan tiin maisteihke. Vähkehi muu vetsä telui. Noppi mainnes. Vai niin kaunat. Te kotteja. The symbols on the drum show what the shaman encountered in the other world. Here in the middle is the sun symbol, and the underworld with its 3 stair steps. Here are gods, boats, and the animals people worshipped or hunted. The Christian missionaries cracked down with full force on the Sami religion. They imposed fines and administered floggings, while state officials burned places of sacrifice and the shamans' drums. In a district court transcript of 1693, we can read that shaman Lars Nilsson was sentenced to death and burned at the stake together with his drum. The royal authority had finally made up its mind to absorb the Sami people into the legal system of the nation-state. But the conflicts continued. Here in Kautokeino, in northernmost Norway, they culminated in 1852 in a bloody drama. The Sami community there was in decline and alcoholism widespread. A large group of the inhabitants revolted, striking out at representatives of the powers they blamed for their situation. The village parson was seriously injured, and the local merchant and the chief of police were lynched. The Norwegian state struck back hard. 11 Sami were arrested and sent to prison for life. 2 Sami, Aslak Hetta and Mon Sombi, were beheaded. The skulls of the beheaded men eventually wound up in the university anatomy departments in Oslo and Copenhagen. Around the end of the 19th century, the conflict between the Sami and Western civilization at large came to a head. Scandinavian farmers moved in and took over large areas of land the Sami were using for their reindeer keeping. In the wake of Darwinism, new ideas on race, including the idea of the superiority of the Germanic race, arrived in Scandinavia. The Sami were declared an inferior, primitive race, as on this English poster
describing their encounter with the temptations of Western civilization. Or on this Germanic copper plate, depicting a Sami family. Researchers in racial biology devoted themselves to measuring Sami skulls. They were looking for typically Sami characteristics that would distinguish the Sami from the Nordic race. This appeared in one of their reports. As would seem to be common in primitive peoples, our Lapps, despite their gentleness and amicability, were on the whole unwilling to submit to examinations that necessitated a baring of the body. With small gifts, most allowed themselves to be won over for examination, but not infrequently it was necessary to employ gentle force. In Norway, the Sami were compelled to change their names to Norwegian ones to be allowed to keep the land they owned. And in Sweden, the state confiscated all reindeer grazing land and then provided it on loan to Sami reindeer keepers. The view of the Sami as inferior people proved to have major consequences. As late as the 1940s, for example, Swedish law prohibited Sami from living in houses in order that they not become enfeebled. A Swedish bishop writing in a report in 1907 made this remark. When the Lapps shift to settle domiciling, they usually sink into the greatest poverty and misery, as they don't possess the physical characteristics required for regular and heavy manual labor. Sami children were to be kept at any cost from developing a taste for the modern way of life. They were taught in the mountains or in special boarding schools for Sami children. Det var inga riktiga lokaler, det var ju bara kåtor, kalla kåtor. I samma skollokal och där sov de och där bodde de ju vintertid. It is dangerous to allow Lapp children to live in warm and cozy rooms, lie in proper beds, and eat with knife and fork on proper plates, said a Swedish government expert in Sami matters at the beginning of the 20th century. The Sami minister not long ago announced an apology from the Swedish government to the Sami. Oh, we feel so bad about what we've done to you. But what they don't understand is that some of the worst things done to the Sami happened today or just yesterday. It's continuing. And we have a typical example of that. The Sami's exclusive right of small game hunting in certain areas above the agricultural line and in other places in reindeer herding areas was simply confiscated by the government. No due process or just compensation. It was just confiscated. It's one of the most incredible acts of injustice one could see in a modern state. Jag tänker berätta att vi nu har tagit över den här delen av Stockholm och förklarar för samiskt land. Sverige har aldrig frågat om tillstånd att förklara Sápmi för statens land. För vi har lärt oss av dem hur det går till. Vad är det ni vill att regeringen ska förstå och riksdagen? Hur viktigt det är att Sverige ratificerar, alltså undertecknar en konvention som man själv har varit med och tagit fram. Man var väldigt mån om i arbetet att få fram den här konventionen, men sen har man själv inte undertecknat det. Men det är lite typiskt Sverige att man deltar gärna i arbetet med ursprungsfolk, men man tar liksom inte ansvar på sin egen bakgård. There is a UN convention for monitoring the rights of the world's indigenous peoples. It describes such people's right to land areas of their own and to education in their own languages. Norway has ratified that convention. Sweden has not. In Sweden, the question of who first populated the country has suddenly assumed major economic importance. In court claims against private forestry companies, the Sami are being required to prove that they populated the forest regions before Swedish farmers arrived there in the 18th century. I think the Sami have a strong claim because the state
has gone into kind of a contractual agreement with them. Even back in the 1600s, the Sami were paying taxes for the right of herding in their areas. You cannot say 100, 200 years later, well, you were only paying taxes to reindeer herd in this tiny little summer area. Well, I mean, obviously the reindeer have to be living somewhere in the winter. Reindeer herding peoples, who are nomadic peoples, if there's no one else around in the early stage of development, are they going to be running down to some kind of a local land-owning registry to put up borders and fences and write on a document saying that we are here? And yet, at the same time, that's often what the government seems to require, when there was no particularly reason to have it in the early days. The problems today have resulted from the fact that the Sami lack a written history. A people that leaves no traces behind cannot prove they have a right to the land. Throughout history, the Samis have been a sort of enigma. People have wondered where the Samis come from, and many scientists have been trying to solve this question, the origin of the Samis. Ja, det har ju väldigt länge varit en utbredd uppfattning att samerna var ett folk som kom ifrån öst och att de hade invandrat till Norden eller till nordre Fennoskandinavia en eller annan gång i löpet av järnåldern eller någon mente till och med i medelaldern. Hidden in the earth lie the traces of the Sami people's forefathers, scarcely visible depressions in the ground and small remnants of tools and weapons have been all that scientists have had available for study. But new technologies have suddenly opened up new opportunities in the study of Sami history. Working together, researchers in archaeology, etymology, and genetics have made remarkable discoveries. I started in the 50s with genetic studies of blood groups and DNA. And the idea was to try to find another population that would look like the Samis, and so you could say that, well, the Samis are derived from that population. They migrated into the present location in northern Scandinavia. But all these efforts have failed. It has not been possible to find any other population that looks like the Samis in genetic terms. This research is based on a special kind of genetic material, the mitochondria, small vibrating energy factories found in most cells of the body. Mitochondrial DNA is passed on only by the mother to her daughters, and any mutations are thus passed on to the next generation. This is very useful in tracing kinships. The longer two populations are isolated from each other, the greater the differences detected. The differences, for example, in mitochondrial DNA are of such a magnitude that it suggests that the Samis must have been differentiated from other populations long ago, maybe 10, 15,000 years ago. It seems reasonable that they represent an early population that followed the receding ice age towards the north. For many thousands of years, ice sheets covered vast areas of Europe. But about 12,000 years ago, the ice sheets began to recede and people began to move north. Om man till exempel vill ta sin utgångspunkt i Lars Beckmans diagram så finns det en sak som är märklig, och det är det att det samiska skulle genom en genetisk förändring vara utbruten redan för 15 000 år sedan. Och under lång tid har varit isolerad från resten av gruppen. Och då hamnar man tydligt i ett istidssammanhang, och det är kanske där vi har nyckeln till uppkomsten av de grupper som så småningom blir samer. Of the hunter groups living along the fringes of the receding ice, the majority migrated eastward. But one small group, a few hundred at the most, made their way up the narrow strip of land along the coast of Norway. Och vad vi då ser är att de som sitter på utsidan här och de som sitter på insidan i skogen, de har en stor isbarriär emellan sig i många tusen år, vilket troligen skulle kunna vara
den isoleringsfaktor som leder till den genetiska skillnaden mellan den samiska grupperingen och de andra grupperna. The ice slowly retreated, and about 8,000 years ago that isolation was broken. The Western hunters finally rejoined those who had taken the eastern route several thousand years earlier. And here, in northernmost Norway, we find images carved by that hunter people into the rock at the mouth of the mighty Alta River. The pictures depict animals and people in various situations, and their style is reminiscent of Sami imagery. The question of whether it was the Sami's ancestors who made the images has long been a political one. Do those rock carvings prove that Sami were already living in northern Norway 6,000 years ago? 17th century Sami imagery has a strong similarity. The answer to the mystery comes from quite another source. Etymologists who have studied some 30-odd Sami words. The words were borrowed thousands of years ago from the original Indo-European language. Since these loan words are so unevenly distributed, they must have been imported at a time when the Sami were already living in northern Scandinavia. Från etymologisk forskning kan man dra slutsatsen att det samiska språket, eller det språk som samiskan utvecklade sig från, måste ha varit på det här nuvarande sameområdet åtminstone i 5000 år. Eller menneskelignende, men armene må jeg nok som den har når jeg bruker plasten her. Ja, tro det eller ej, den har en elghodestang. Bare vent. Det her, det er da en menneske, eller en gud, en annen, som holder en stang hvor toppen er da formet som et elghode. Et elghode. Det er en figur som vi har ganske mange av, og man har funnet slike elghoder i arkeologisk kontekst, og de har helt klart vært brukt da i ritualer. 4,000 years ago, this moose head of stone was being carried in a procession on a pole. And here at Nämforsen in Sweden, there are over 800 moose figures etched into the rock face. Det kan ju faktiskt till och med vara så att den bildtradition som man möter i de här fångstkulturerna i Mellannorrland har sitt ursprung ner i Magdalénien-grupperingarna i Västfrankrike med Lascaux, Altamira. Att detta är någonting som faktiskt kommer igen här och så småningom också här. So, these 17,000-year-old cave paintings in southern Europe may have been produced by the ancestors of the people who etched figures into the rock faces at Alta and Nämforsen. The similarities can be striking. This figure, for example, on a rock face in Italy, 4,000 kilometers straight south from this man etched into stone in Norway, with the same gesture and the same mysterious object. The symbols from Sami history have become a link between the ancient hunter era and today's struggle for a Sami identity. Det här bildet visar en tromme som flyr av sted. Det är en litt sånn humoristisk måte å vise på at trommen har tatt farvel med oss. Den har tatt sin hemmelighet med seg.
Jeg har alltid i min musikk søkt etter, det må være en åndelighet, en spiritualitet det her, og den er veldig mye i rytmene. Det er et slags hvilested. Jeg tror at det ligger noe i den sjamanistiske kulturen som appellerer til sjelen og til hjertet, og ikke bare til hodet. Det er jo ikke så mange som vet så mye om det, om den sjamanistiske greia og hvordan seremoniene foregikk, eller hvilke rytmer de hadde da. Men vi har vel prøvd å være litt bevisst på det når vi har utviklet den musikken. Rytmer som repeteres. Jeg skrev en sang om hvordan jeg og vi som samer møtte den norske eller den europeiske, skandinaviske skolen, og hva den gjorde med oss, hvordan den lærte oss å hate oss selv og ga oss en følelse av at det vi kom fra var ingenting, det var av mindre verdi. In the late 1970s, in northernmost Norway, a battle raged between the Sami and the Norwegian authorities. The struggle against the big dam being planned for construction in the valley of the Alta River turned out to serve as an alarm bell for all of Sami society. Large areas of reindeer grazing land were to be inundated by a hydroelectric reservoir comprising several lakes and rivers. Sami from all areas took part in a massive protest action. Police and military troops were brought in to remove demonstrators who had chained themselves in front of the earth-moving machines. The Alta Dam became a prestige issue, and the Norwegian national legislature pushed through its approval of the project. But when the dam at last stood completed in the early 1980s, it was considerably smaller than originally planned, and the Sami community had become a lot stronger. Ja, ottnele kakaus nuoret programmamme jalkati mu kolmas nuotta alfon majaltuhtevan. Ottne kuulat ärhärago raksvuodabirra. In less than 50 years, Sami society has undergone an explosive change. Within a short time, high-tech and mass media have become parts of everyday Sami life. In Karasjok, Norway, TV studios are being built for pan-Nordic Sami news broadcasts. Sami music, literature, and handicrafts have become vehicles for developing a culture that has lived largely unchanged for ages. Vi har alltid försökt att hålla oss till naturmaterialen, va? Och det försöker vi hålla stenhårt på här, va? Jag blir inte glad när de köper syntet. Vi samerna har ju alltid sytt kläder i skinn, va? Så att för oss är det ju självklart, va? Så att debatten är lite obekant för oss, och den deltar vi naturligtvis inte i, utan vi fortsätter som vi alltid har gjort.
luohtille pooris. Aktakin tiedä manpuorista näin. Mutta aarevi tämmöistä lihkapuorisko tahti meera jiena näin. Ja luonto tahti kulla, pohtaa kullosi luuvin. One of the prominent figures in the Sami culture is Niels Aslak Valkeapää. He broke the ice in the 1970s, setting the traditional Sami chant known as joik to new music. His artistry reflects Sami life and mythology. Mutta mun tusse takkare vuolais in herra. Tälle hui tehdä toutua, että mun että mi manan ohtsan, että tal mukalakaan kaona tänne ja tien ja taan ja niin. Ei mun kolkkaan luontos rapas mieleen. Ja pääre vuottaan, että ja kulan ja kehtsen. In 1993, ILO, as he's called, was awarded the prestigious Prix Italia Radio Prize for a concert in which birds were the musicians. The concert has been released by a Sami publishing company based in Kautokeino. Ja täällä ohtsilogista doudunotin, että min förtjäljet da mi misle ja mi ile eja alamukin. Tällä äänet on faga diehto mi kaunu saami kaskan. Tällä sihke mi koskada diehtoi ja tämmöit kiellä. Tänne kun min täällä lehti stora servurakas, norkkabild, suomabild, ruosabild, ruohabild. Det että valdoserva kiellä voijehtajana ja laivahta saamikiellä meitä. Here in northernmost Norway lies the only region where the Sami population is the majority. And Easter in Kautokeino is an important event, a time for weddings, confirmations, and baptisms. The traditional Sami costume indicates the area where the wearer is from. The Kautokeino costume is one of the most decorated. For most Sami, the traditional costume is something for special occasions. There's a simpler one for everyday life. Vi kombinerer det på en måte. Altså, vi går inn moteklær, sånn moderne klær da. Og så motedammen. Vi prøver når vi følger sånn her. Men sant, det er jo ulike tider på året man er mer same enn ellers. Og det er jo på sånne høytider. Sånn, og når man går til kirka, så har man på seg kofte. Men når man ikke er i kirka, da er man som akkurat alle andre ungdom, liksom. Ellers i Norge? Ja. Det er liksom, vi går ikke i kofte hver dag. Nei. Vi kjører ikke med regn til skolen, liksom. Nei. Og vi har ordentlig dass. Av og til så kan man føle seg litt eksotisk. Altså litt sterkere. Ja, av og til så føler man som en egen rase. Jeg føler meg mer lik indianerne enn altså den samesida enn norsk, det er jo klart. Men samtidig så her i Kautokeino, fordi vi er halvsamer, så er det mange som mener at vi ikke kan føle oss som samer. For i og med at faren min for eksempel er sørfra, så er jeg halvt nordmenn.
Easter in Kautokeino has also become a symbol of the old Sami culture, the one with its roots in the days before the Sami were Christianized. Every year, Easter is celebrated with a festival of Sami traditions. A few hundred kilometers to the east, some 2,000 Samis now live on Russia's Kola Peninsula. In addition to oppression and executions during the Stalin era, the entire nomadic Sami population was forced to move to concrete cities erected on the tundra. Wars have been particularly disastrous for people like the Samis or the Kurds, who live across national frontiers. This Soviet film footage from World War II shows Sami living on the Soviet side being forced to transport bombs that would be dropped on their relatives in Finland and Norway. I could say that Russian Sami had a hard time during Soviet period, which reflected to all people in Soviet Union and also to Sami people. I personally was in that age 2 years when we were moved from our village, and my village is underwater, so I don't remember it. It was March 1988 when we had the festival in Murmansk, and then Russian Sami was talking with Norwegian Sami young boy, and he couldn't communicate, so he asked me, but I told him you have to communicate directly. He speaks Sami and you speak Sami, why you not communicate? But no, I don't understand him. Then I asked Norwegian Sami boy, can you tell him some words like eye and nose, and then Vasily, if you could see his face, wow, look, he speaks Sami, so young boy, and he speaks Sami. Oh, see, he discovered that he is Sami. So then I think it was a kind of turn point that we discovered that we are not alone. We are not alone at this world. We have brothers and sisters in neighbor countries. Jag är same och här på jobbet så jobbar jag tillsammans med svenskar. Men de betraktar mig inte som same utan de betraktar mig som svensk som alla andra. Men det är en felaktig tolkning därför jag är inte svensk för 5 öre. Jag känner mest samhörighet med andra samer. Jag känner större samhörighet med andra urbefolkningar än vad jag känner med norrmän och finnar. Men det är också ett av våra stora problem därför att vi har inte svart hy och vi har inte några speciella utmärkande drag. Så det är väldigt lätt att man inte uppfattas som same av sin omvärld. Med jojken så kan man minnas. Och att minnas ska jag göra i en jojk för er. Och det är en lulesamisk jojk. Och det vi minns, det är utsikten från Oltevis. Hur underbart det är att se ut från det här fjället. Ultevissa porina Kun valti kähtöis taas naapuriasasti. Minä haavin on lopitja. Kiissake nuo. Ja just siitä näitä jammaa siijoja. Ja haavi kuva varata. Jos mahtaa lastaa, missä pitää joku varata. Jos käydä lastaa missä. I mitt vanliga jobb som distriktssköterska så använder jag inte samisk folkmedicin.
Men när jag kommer på hembesök till äldre människor så händer det ofta att de berättar att förr gjorde man på det och det sättet. Här uppe är det väldigt vanligt att man kan stämma blod till exempel. Och stämma blod det går ut på att man får blodet att stoppa vid en större sårskada. Tällä purkitan mankatin mukietsin. Jag är ju blodstillare och det blöder så hemskt när de kommer in. Och när jag kommer dit då säger jag att ja, det rinner inte. Jo, säger de att det rinner. Då säger jag att nej, det rinner inte. Ja, då har den stannat redan blodet. Och det här fungerar ibland också på avstånd. Så man kan stämma blod per telefon bara man får reda på att någon blöder. Jag kan ta och berätta om en välkänd kock vi har här i Sverige. Och han var och besökte oss en höst när vi hade renskiljning. Vi hade väl hållit på hela dagen och man var ganska trött och lite blöt sådär. Och sen så skulle jag då hjälpa till. Jag skulle ju vara mer praktisk för att man skulle kunna så att säga, då fotografera. Och han fick då instruktioner hur han skulle bära sig åt. Och han lyssnade väl inte riktigt på det där. Och då hände en olycka. Och den olyckan bestod i att han fick ett renhorn i sin hand. Då. Här inne så, och här fick jag lite där. Nu har jag ett där då. Och jag tog av med handsken och det blödde ju något fruktansvärt. Och det här det var ju var väl en 5 mil i varje fall från Gällivare då på fjället där. Var det någon dam där som sa att vi ska gå till Nöjden. Och jag visste inte vad det var för någonting. Men det var ju då någon medicinman där som vi skulle gå och prata med. Och jag har väl alltid varit ganska skeptisk till sådana alltså inte trott på den typen av företeelser. Och han satte sig ner och så tog han tag i min hand. Och så baksidan på kniven så att säga drog han genom handen så här. Samtidigt som han då läste någon ramsa och det slutade att blöda. Tvärt. Mina förfäder har varit blodstillare. Både farfar och farmor och bägge två. Och pappa och... De skjutsade mig till lasarettet. Och när vi kom till lasarettet så började det blöda igen. Och jag vet inte vad man ska säga, men det var ju så att säga, det var precis som han sa. Ja, man känner på barnen att man är stark. Att man ska känna själv att de är starka och ta emot den här gåvan som jag har. Men jag har ingen att ge. Ingen utav mina flickorna är så starka att jag kan ge åt dem. Allt lever. När man går här på viddan, då har man en speciell følelse. Ja. Det har man. Det är liksom liv i allt. Ja. Det är det. Det är liksom moder natur på sitt bästa. Och så när vi var liten så har vi hört historier om den steinen där och den steinen där. Det är en sån där, inte sant? Den sedi. Ja. Det är sån där som man offrar gaver och då får man lycka i livet och sånt. Det har jag aldrig trodd på egentligen, men jag vill gärna vidareföra den, alltså det de forfäderna mine trodde på till barnen mine för exempel. Ja. Det vill jag. För att behålla det. Bara så för att hålla det gående, liksom all den där historien och sånt. Som land, vatten och ren och allt. Det är svårt att äga land. Det är ju som vi sa, men vi är ju inte uppfostrade. Vi har då aldrig blivit att det där äger du eller. Man nyttjar landet. Det ska komma någon annan efter oss dit flyttandes med renar. Vi äger ju inte dem, det är andra som säger de äger dem, men vi är gäster, vi lånar. Vad som egentligen en gång har varit renens land. Och samma här i fjällen, vi är ju inte ute för att förstöra någonting.
den tid vi har på jorden, det har vi till låns det här. Både renen, landet och vattnet. Som jag har tagit över efter min far. Jag lämnar dem åt någon annan, samma landen, vattnet. Det går vidare. Och det är så man vill egentligen, att hela det här ska fortsätta. Det har ju börjat en gång. Och det är nog det som renskötarna har, känslan för att hålla på med renen. Det är vackert. Man är stark. Man är tuff när man styr en renhjord.